pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva, o seu viajante preferido. Pessoal, nesse vídeo, na verdade, na série dos 3 próximos vídeos, eu vou estar mostrando para vocês a orla da praia aqui do litoral de São Paulo, na Baixada Santista. Então eu vou começar mostrando para vocês a orla de São Vicente, depois a orla de Santos e depois do Guarujá. Então fica comigo, fica nos próximos 3 vídeos, esse e mais 2, que eu vou mostrar tudinho pra você, ok? Deixa seu like, ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. E eu volto já já.
assim, ó, fica de olho quando vem alguém assim. É. Eu tô de olho, mas eu tô ligado aqui. É, né? Aqui. Eu acho essa região aqui muito bonita. No vídeo fica mais bonita ainda, né? Nossa, É. 10, 12. Aham. Tá, aqui é a Orla de São Vicente ainda. São Vicente aqui. É. Aí mais lá pra frente, onde tá aqueles prédios do lado de cá da direita, mais pra frente onde vai ser a divisa de São Vicente com Santos. Tem. Aí vai até a pedra da Asa Delta, que vocês vão pulando de Asa Delta. Dizem, né? Que tem muito avistamento de alienígena. Os próprios pessoal, as pessoas que pulam ali de Asa Delta, tem até um vídeo no YouTube. Eles já viram, vários viram. Tipo aquelas esferas de Isso, é. Aí a aeronáutica, a marinha e tal, fala que são balões meteorológicos, mas eles falam que não tinha como ser cada velocidade, como ele se movimentava. Muito interessante, tem um vídeo mesmo que mostra o pessoal que viu na hora. Mas aí falam que é balão, né? Mas não acredito. É. Montanhas Asa Delta, São Vicente. Ó, o pessoal. aqui onde eles isso. Nossa, o céu não tá nem tão azul assim bonito, né? Olha como aparece azul aqui. É verdade. Parece tudo em fica mais bonito. É, né? Tem até o celular também que é boa, né? É. Pessoal, muito obrigado porque vocês assistiram o vídeo até aqui o final. Espero que tenham gostado e no próximo vídeo eu vou estar mostrando para você a Orla de Santos. Estaremos indo em direção ao Guarujá. Então até o próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. Grande abraço e até logo. Tchau, tchau.